Mein Jesu, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein. Die Lust dieser Welt kann mich nicht mehr erfreuen. Die hat deine Freude so hoch ich geschätzt, wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Ich lieb dich, weil du mich zuerst hast geliebt. Weil dein Tod am Kreuze Erlösung mir gibt. Und selig war Gott, dein Haupt einst verletzt, wenn ich dich liebte, mein Jesu ist jetzt. Wel, good novus alle. Ik vraag natuurlijk iedereen al wat hier parken net, chicken net. En het is niet alleen net van mij, die waren van jou en Vereen. Ik wil van jou van country. De dag wordt een beetje verder, dan mij uitzeren met een hele. Ik let wel altijd een ding wat die gelijk alle, wat ik zeg, dat kan eigenlijk zo niet. Maar ik had het wel eens gezegd, in ieder geval het hier het materiaal. En het even zijn dat het hier in ieder geval het materiaal was. Ja, bij mij al het weerspel te brengen van jou, wat die willen hebben. Zo, unsealed, no gold. Dat is weer het punt. Wat is dien Ziel van jou? Hoe is de hand? Als je dat even klopt. Wel, we kennen niet alles weten wat er komen is. Of we kennen wat zien goed, wat de waarheid is lezen. En dan dat hebben we klaar wat er komen is. En daar hebben we feeling, wat de waarheid. En ik ga dat een klein beetje man van zijn stad, wat is dien Ziel? Ja? Van hoe komst du? Hoe best du? Hoe is de hand? En ik wil deze klas van jou een beetje in mijn hoed brengen dat die onwerkelijk een beetje wel aan kijken doen wat gevierd is van ons leven en wat we krachten doen. Dat heeft nog maar het thema te doen wat ik al eigen gehad, de vele klassen van onze vertwijfeling, hoeveel van ons bijna zijn. En dat we door mij klaarheid hebben. Het had het beeld waar aan de wand, kan je zijn, God zo groot is mijn probleem. En ik stoot vast in de hand, God is mijn ene vlees. En weet niet naar. Wat is werkelijk zo? En wat is wat ik leven doe, of wat is wat ik leven wil? Beleef ik wat ik leef, of leef ik wat ik leef? Hier zijn sommige dingen wat we wel van jou in betracht nemen. We hebben van verschillende dingen op je hoofd behandeld, en hier ook waren een week. We vinden deze Korinther 2, vers 14, 15 en 16. Wat ik Paulus een beetje voor de natuur der mens verneemt, was van recht. Dat is aan de domheid, de natuurrecht. En het even zijn wat ik zo'n ding verbrengen wat we kunnen checken. Wat is dat wat we werkelijk als de grond aan ons hebben? Zo er zijn verschillende dingen wat we zijn. Van deze dag maakt ons wel niet wat gebruikt wordt. En hoe mensen zich gewoon geloven op hebben. En ik wil je een beetje schapbaken van jou die wat. En we hebben van het eind wat we vinden in 1 Korinther 3 vers 12. 1 Korinther Paul zegt veel bijspel gebruikt aan de Korinther. En zo heeft hij hier. Zo hier heeft hij van den grond wat hij gebruikt heeft. Zij zegt, hij heeft een grond gelegd. Want de grond wat hij gelegd heeft is Jezus Christus. En dan zegt hij, en die Paul staat, wil je wat doen. Hier heeft hij van goud,
Zilver, steen, hout, hay en stoppel. Zo, en aan de 13e vers, daar ik van, daar is de vier antwoordt wat zich dat spreken, wat je weet was. Daar is dat heute vier, was die waarschijnlijk schon Leben, want du hast solche Bild wat verbrennt. En ik merk dat van daar zijn veel mensen die anderen maar een, die zijn maar een, maar ik ga op dit gebied wat verbrennt, wat niet veel grond had. Ik heb den jong afgevoerd, wat ik dacht, wat ik geweest had, en ik maak maar een, want er is ganz goed, er is de waarheid, daar is er niet veel daarheen. En dat is wat ik maak doen, en dat is wat ik wel van jou een beetje van reden. En ik wil zo'n paar hier zeggen dat we kunnen een bijspel nemen. We hebben in de Bijbel zeer veel bijspellen, wat er zijn, omdat we dat verstaan. En ik leef een grote poort waar we deze Klasse hebben gesproken, dat we van deze bijspellen gebruiken, omdat we moeten verstaan, dat we moeten zijn. En als wat Jezus zegt, er is veel van bijspellen. Mensen besonders weet van die woorden, dat ik in Israël leer en ik zag vele van die dingen wat ik zijn kunnen, dat stemmen, dat is goed. En als een bijspel zijn dingen, dat Petrus Jezus verleden heeft, dan zegt dat hij je ogen en hof, en als we hem ja van vrouwen, dan stuk tussen Jezus, dan zei hij nee, ik kan niet vliegen worden. Wel, wat meint er ogen en hof? Wel, ik geloof dat woord ogen uit naar hof, dus wat helpt daarin? Nee, als ik in Israël dat hij steeds hier, zag ik dat zo'n stijlen woord, die ogen en hof, dus de naam gewoon de trappen op, de bovenste palace, wat er weer. Alle rest kan ik maar op. Daar nu, ik geloof dat ze steeds voor dat hier. Zo, dan moet ik dat geloven. Waar ik hoor dat de Bijbel staat, dat onje mag. Behalve ons dat van jou, te wijten als dat onje mag, weer niet meer tijd. Of is dat zo geschreven, wenn het weer zo. Jezus sprak dat bijspel van, hij als de gouden schopspoor. Wie is dat schop? Dan maakt er een bijspel van, Leute schop en waar word je dan? En er geleerd dat. Zo, waarom denk wat in Israël gemaakt werd, is dat schop. Dat zo schop geheid worden, joh. Nou, dat is een bijspel van, waar die mensen zijn wat in de Westen zijn, joh. Maar waarom hebben we dat gebruikt? Dat is met Israël als de Westen. Dat is een part van dat is Westen, joh. En zo zijn veel meer dingen. Nächste ding, dan redt er van zijn woord. Dat is bijspel. Nächste ding, dan redt er van half verloren. Dan staat een bijspel. Die zijn met de bijspel, dat is een bijspel. Yes. Halven, maar hoe gaat je dat? Dan aan die dat. Dan gebruikt het bijspel, dan ben je half voor. En zo zijn vele bijspellen wat er zijn, wat in de Bijbel stonden dan. En we lezen dat. En zo staat zijn mijn ervaring, waar ik nooit gezien heb, dat we checken dan ook, we leven dan ook. Wel wil je bij die draai nemen. Dat is een fijne ervaring van het niet. Eerst bij die draai voor 3 en 5. En hier zijn het ook zo broers, zo ik leuk as far as the liedje steken. Hij zegt, je schmat, je stelter, je trotske, whatever the naam, je rood. Dat zal niet van verder zijn, maar klein aanvraag, oorvlaag en een galtanlaag. Zo waren een bijspel. Die had Petrus 3 dingen gebracht van de bijspelling. Want het is vars alleen nemen, dan kunnen we zeggen, het heeft smak. Doet je het niet van buiten, maar kleider, haar en goud smak meer. Wie als Mennonieten hebben ze de holen dat goud aanleihen, dat is wat het vars zegt. Dat zal we niet doen.
En die had ze te houden, allerhand te smakken, dik, trak, slag, en kap. Dat zal het niet worden. Vele doden. Maar het zijn die waan, zo dan wordt dat al niet money. En dan zullen we door de chicken doen, en ik doe het vrouwen, en dan wat kleed aantrekken. Ze hebben wat kleed aantrekken, en ik wil zeggen, dat wordt de zaak dan niet van smaken kleed aantrekken. Of wat we merken, dat men niet is mouw, dat smakkere kleed merkt, dat ze het altijd. Er wordt mij tijd gespaard om al die folderen en praten en whatever ik al zei, stoot door nee met die waarheid. Dat wordt al je doen, dat wordt al niet mijn. So, als dit galt, nee, this fars, they have Petrus gebruikt om erklären. En dat kan zijn van daar, waar ik ganz onderwijs neem, wat correct zo deels gaat. Wo ich vielleicht ganz das was gebruiken. Van daar wordt de reden vielleicht van phone, oder we worden reden van schmakke huishouden, oder we worden van alle andere dingen reden. Wat van daar een beachplaats, wo de schmuck niet zal zijn. Dat schriften verrust. Dan gaat de verrust die met je denken helpen, en niet je gaat als mannen, maar het champ de verrust ervan. Ik zie van, weet je hoe, beleefd heb, je was in Canada woont, hier zelf in Bolivia je was, weet je maar al. En dan zit de verscheidenheid in de mensheid. En ik merk dat we hebben zeer goede vreugde in Mexico. Die hadden meeste zeer smakke karakter hier. Vele, die zijn niet allebei was, die hebben ze niet. En die hebben zeer fijne, weervolle eten. Zo, en we kennen eenmaal zo ver, dat grote hoofdstuk wordt die vreugde niet ons nemen te maar weet je. Je würde zeggen, oh no, ik ga nur schreien. Want die wel te maken komen aan, die is een ganz hier scheilen moet ik merken. Denk ik waar voor jullie? En ik geloof dat van Petrus van der en dit moet het zijn, dan moet het zijn, dat je niet groot met de weervallen multitude wat die doen. Maar klaar dat je aanhoort, een aanloodingshoort van mensen, echt hier, ja? Wie is dat, ja? Dat kan je niet. Dan zijn we dat die goede Isa hebben en fijne reden wel merken. Of het zijn bijspelen wat Petrus gebruikt had. Zo de nächste vers, dat is wat een galt is. Dat zegt hij dood niet in schmuck van bitte en wat vielleicht de galt alleen tweede krijgen. Wat zegt hij? Haat en stel het. Wat zou ik dat zeggen? Ik zal dat lezen. Joh. Stel het je loopt het woord. Dat is wat God wil doen. En dat is wat ik hem dan met uitbreng. Het is eenvoudig. Dat het galt als die vers, waar het zegt wat je doen zelf, en het andere als die vers wat het een bijspel brengt, dat je dat verstonden hebt. Na een vers, in Römer 14 vers 17 gelijk als het, zo zegt het dat recht God is als niet eten en drinken. Zo, dan wordt er niks duidelijk van eten en drinken, dat is klaar. Maar waar is het dan? Waar is een bijspel genomen van dit niet bloos zo schijn eten en zo fijn drinken, oder niet bloos oppassen wat we eten, bloos rein bloos gezonde eten, al deze dingen, dat is geen recht alles aan. Oder bloos niet kook drinken, dan worden we gezond zijn en dan vallen we God om gevallen. Zo is waar een bijspel genomen. Dan waar is het dan? Dat de recht Gottes als aanhoort met de vrede en de vrijheid en de gerechtigheid. Zo dit woord van de schrift is galt. Dit eerste is een bijspel gemerkt, wat we gebruiken dan om erklären wat galt is. Matthäus 5:16, daar zegt het, laat dat licht dagen. Aan dat de mensen in de woordje zijn en ze mogen God prijzen. Zo van deze drie zaken als God. Zo eerstens laat u licht dagen, dan moeten we checken wat van licht. En ik weet, ik heb mal einer, die zegt we zien een dag daar. De Bijbel die zegt, laat dat licht dagen. Dat meint, die hebben niet vrij in de dienst gestoten gespaceerd.
Je moet een licht hebben. Zo, laat dat licht dagen. Dat niet geen woordje zijn wat ik hier waren doen. Zo, dat is gewoon een schrijf hieruit. Maar het is niet egal, dat is het. Dit redt van een ganz ander licht. En wat zegt het hier aan? En de mensen worden God prijzen. Zo laat je licht dagen, dat je wat je zijn hebt en wacht dat je God prijzen. Zo de laatste poort staat dat God, wat je aanhoudt is van God zijn woord. De laatste vers 22, die redt van de vrucht van de geest. Weet je, dit is God. We reden van vrede en vrijheid en leven en gerechtigheid, geloven, geduld en wat eeuwig gaat, gütig zijn, barmherzig zijn. Dit is alles God. Dit is wat direct de eeuwigheid aangeeft. Dit is een vrucht van de geest, wat van hemel gaat. Dit is dat wat non hemel gaat. Dan zegt hij de nächste part, geen zout als geen gezaas. Zo, hier reden we van God. Daar reden we niet gewoon bijstaan. Oh ja, dat is ver, van 19 dan zegt hij wat vlees op je woordje zijn. Dan zegt hij wat God is. Zo, waren vele mensen, die kunnen dit niet verstaan, die gebruiken bloos, die zal zich horen, die zal zich stelen, die zal niet nacht zijn, die zal niet taal zijn, niet waar zijn. Dat zegt hij aan de vaart, dat heb je lezen, en dat gaat niet nog. 15 dagen hebben we een, dat zal niet taal zijn, no. Maar dat is niet God. God is het te leven. Niet bloos geen zin schaffen hebben, die wel je bijna leven. Eerste Korinther 2:14, de natuurlijke mens van hem niets van recht Gottes. Nog een paar, Matthäus 3:15, Jezus wordt getauft. Al vele mensen, die zijn zeer duidelijk vast aan de watertaufe van jou. En weet je wat, ik leer je hier niet, dat niks zal naar goed heen gaat. Wat ik wil terugbrengen wel is, de watertaufe is maar stroom. Want een taufe is dat van die de zinde, vergeving en geloven aannemen, en de gerechtigheid hebben wat ver God jou is. Dat is God. En Jezus wordt Jordan getauft. En dan wel Johannes dat niet meer, hij zegt, Jezus blijft aan mij taufen. En zo, wat zegt Jezus? Doe mij taufen, ik wil de gerechtigheid ervellen. Wat vind je hier van God in dit? Waarom? Dan zou je tauft worden en rückgängig dat water. Daar zullen ze duur erop komen en een stem erop komen en zeggen, dit is mijn zin van God. Zo hier je een zekerheid, wat God is, wat we klaar hebben, Jezus is de hoofdgerade. Heeft dat dan met taufe te doen of niet taufe? Dat heeft een ganz klaar teken van ons. We gebruiken de taufe. Wat van? Hoe dat taufe? Niet unbedingt. We gebruiken een reinwaschung van zin. Dan zeggen Johannes 3, dat is nog een klare vers, wat we terugbrengen dat. Hij zegt, je moet de familie geboren worden. Heb op mijn dag. Waarom is dat? Sommige mensen die hebben zeer klaar, die moeten niet geboren worden. Hij moet zo. Maar wel wordt je niet geboren. Wat is dat niet geboren worden? Zo help je waar een bijspel je merkt en dan heb je erklären waar het is. Dan waar een bijspel, hij zegt, als hij dan, wanneer je niet wordt van water en geest geboren, dan hast je geen voor om hemmelrijk. Zo wat meint dat niet? Wat meint het water? Zo, moet je dat doen. Dan somehow wordt er wel een geest komen. Somehow hebben ze gehouden. Daar hebben we een woord te doen. Want ze zeggen, oké, soms hebben we dat woord opgeven. En soms zeggen ze gewoon, ze hebben beter dat woord opgeven, dan rutscht de Heer Jezus naar. Wel, ik zeg niet zo is, met zo'n conduct hier. Maar hier willen we klaar maken, wat is dat God hier? Dat is de juiste reinwaschung in ons, wat we durch den Glauben an Jesus Christus kriegen, dat hij dort am Kreuz gestorben ist von unseren Sünden. Sie sind so eine Farbe, so was sehr klar übrigens dann. Und dann sagt er wieder, was ist die wahre Wort? Er erklärt das schon mal. Erstens sagt er, dat is een wind. Dit is niet een ding wat ik was aanpakken met goed en kampen die dan op. Dit is een ding wat er komen is, waar je niet graag weet van hoe.
Du weißt ook nicht gleich, wo das hingeht, aber du weißt, das geht. Das ist ein Wind. Und dann sagst du wieder, Clara, das ist nicht der natürliche Mensch. Wenn sie sagt, der natürliche Mensch, die will im Düsteren leben. Und Jesus hat das Licht gebracht, wo das gerecht ist, geen Sinn. Daarbij starb hij voor de zin, omdat het gerecht van Licht de zin dood maakt. Zo waar kan je een bijspel maken dat je erkennen wat goud is. En verstoot me aan, ik breng je niet goud met het bijspel, ik breng je plus een beeld dat je kennen dat goud vingen. Dus wanneer ik zei dat u moest om licht komen, die wordt opmaken voor mensen en voor God, door als we zin ontvangen te sterven. Want zin kan niet in licht leven. Zo hier is wat duidelijk. Dit meint niet bloos dat u hier in de dagen licht was. Dit meint dat u van hart en geest toast is. Ik zie verloren zijn dan. Dat is wat ik zie. Ik had geen hierarchie vergat. En maar dat om licht komen toestonen, kan ik blijven aan de dood Jezus Christus. Weißt du dat? Dat wanneer je getauft bist, dat du bist für den dood Jezus Christus getauft. So dann denk nicht an der Wunder, was dir am Kopf geholt ist worden. Denk an, was dir dort passiert ist. Hast du das klar, dass das passiert ist, dann hast du noch Geld getan. Hast du nicht mit Stroh getan. Wenn du bloß denkst, ja, 15 Jahre terug word je getauft, dann zie samen waar je wordt. En waarschijnlijk zie je het Gottes. En dat zijn duidelijke dingen uit stap. Apostelgeschichte 2,4, zij worden vol van geest. En wat van geest, die hebben al een geest. Als dat een vleeselijke geest, of als dat een geest wat van God komen heeft. En wanneer du als brief en als du de geest gekregen hast, wat van God komen heeft, dan deelst du met God. Dan checkst du wat er niet passiert. En dan nimmst du Gottes woord en du checkst door wat met een mens passiert, wat er werkelijk voor de dood Jezus Christus getauft is, en wat er ziek gereicht is om zin te leven. Jo? Hij kan meer zijn te zien. Dat is wat aan wat passiert is. Dat kan je niet met de ziel die dingen krijgen. Die brauchen eigenlijk een leven te hebben met Christus. Zo Johannes 13, 7 en 8, Jezus was de feit. Zo was studie op de feit. Maar de laatste die feit was. En dan mogen de feit was. Waar is hier strouw? Ik en du ons aanzicht de feit was. En dat is niet wat hier de goud is. Dat goud is de aanstelling van dingen zoals Jezus Christus zegt. Dat is wat Jezus ons een bijspel moet met feit was. Laat ik je zeggen, je moet die feit waschen. Oh, dat zijn de strijden in de gemeente Stoopen, zal feit waschen zijn, maar dan zeg ik, nou dat is voor een bijspel. En waarom? Ik wil nog weten dat we gewoon wat bijspellen doen en wat we kunnen dat van zee drukken. Maar hier waren, deze feit waschen is dat hij is een beeld waarlijk dat actie veilig dient te doen. En nog duidelijk aan doen wat in Matthäus 18 vers 15 zegt, wanneer ik weer zei wat de Griekse feit had, dan wil ik gaan en bij je rood zien de feit en waschen de smak rein. Dat is wat Matthäus 18 vers 15 zegt. Wil je niet zo lezen? Dan zegt het, want je zit zijn broeder zin je. Dan moet u gaan en reed maar aan tussen die en aan de lijn. Dan had ze zelf geraakt. En dat is de aanhoud van goud van feitwaschen. Dat ik wel ik zie, die Griekse ding. En de bestelijke mes aan die klap. De bestelijke blad erom te gaan. En de weet zie dan niet gescheit met het alle dood. Ik zie wel ik die de feitwaschen. Dan vinden we maar het goud. En dat is die werkelijk de mens van het zinderleven uithouden. Zo was het eerste. Dat bloed, dat been kan zijn, ja. Dat is een bijspel genomen als dat Jezus zijn bloed gegeven had. Waar het bloed is ook een bijspel. Dat meint dat hij God zijn leven had. Hij God zijn scherpe hand voor de zin. En dat is wat we in Römer kapitel 12 eerste vers vinden. Daar zegt dat ze geeft je hand als een leven afval.
wat Gott wohlgefallen hat. En stelt je nicht diese Weltblick, aber je prüfen kann, wat Gott sein Willen ist. So ons Opfer, dat is mijn ene vleeselijke act. En dat is wat ik aangeven doe. Ik geef op met God, omdat God zijn geest dat mij schaffen kan. Dat is wat de aanhoud is van het bloed. Dat is wie Jezus om kruis stierf en al onze zinden. Ik zie schuldig. Zo hangt hij door. En dan om hij op zich, niet bloos mijn zin, onze allen. Zo gebruikt hij het goud te vinden. Zo is het met het brood. Hij heeft van zijn vlees. En du en ik van deel, wie moeten verstaan dat ons vleeselijke act is. Dat heeft niet te doen met ons charban. Dat heeft te doen met die vleeselijke act. Dat is deze beelden. Dat is voor die goud te vinden. Dat wil eenmaal helpen ons de Bijbel doen. We bloos die uit op je ding nemen. Ik kan nog veel meer ervaren aan. Lukas 6, vers 44 sagt, und die Frucht kannst du den Baum. En weißt du, wat Frucht ist? Hier war aber gleich in Matthäus 5, Vers 10 zu nehmen. Laat die Licht dagen. Weißt du wat? Wenn du was wem helpen doen, en ik heb dat Beispiel als die früher wel, dat ik nog eens früher een Pijbringer en Nudels opbrengen. Dat is mogelijk. Wanneer een baby heeft, dan moet die Nudels opgebracht. Waarom doe je dat? Nou, dan heb ik dus een non-stop. Hoe komt er her? Nou, dat is man bij de afval. En wat zegt Grootman? Nou, weet ik, hij hier. Wat zijn al? Waarom Nudels op? Waarom niet plummemoos? Waarom niet pijn? Appelpijn? Whatever that is. Ja, dat weet ik. Nou, weet je, hij voor het. Nou ja, die vrouw kan ik er eten melken. Dan wou we in pijn brengen, dan wou we de Nudels opbrengen. Zo weet je wat hier stro is? En ik wil je dat weer erklären dat je verstaan kan. God zijn geest draagt een vrucht. En man doet van harte een leefhaas voor die vrouw. Die verlangt die vrouw deze leven te brengen. Dan worden zij de woorden van de Heer zijn. En de onderscheid van haar is, wanneer dit niet leeft, met vrede en hoort van God, brengt zij op als vrouw, met dank voor God en pijn. Weet je wat die vrouw aan wordt? Het is de vrucht van de geest. Werkt hier. En wat is de pijn? Maar God bewijst de woord. Zo, een andere weer kan het goud terugbrengen, dan brukst du stro, ja? En als Paulus dat hier geschreven had, dan geloof ik helemaal nog dat stro als ook een weervallen ding. Hij zegt, Paulus, dat wil je doen. Goud doe je op goud toe, stro bruk wie tong goud toe. En tong dat die nubers voor u kan, werkelijk deze leven beleven mag je, brukst in tijd te brengen. En dan je zegt van die nubers voor u als die wat God danken en die danken is, maar wat van de vrucht is. Wanneer nubers voor u wat antwoorden, dan is dat van hart in leven gedaan. Dan wordt zij God danken voor die leven, wat zij veilig kan van deze vrucht, wat direct van God komt. Dat is een vrucht van de geest. Wanneer die tijd brengt en zijn enemy-modus, dan worden die dankzij zijn de tijd gedaan. Wat passiert met die tijd? Die maakt ze af en laat hem doodsmaken. En dat is het. Wanneer die vrucht van de geest was, dan wordt een connection in wat passeren, wat direct God dankbaar wordt. En dat is wat een ziel is. Dit is wat we gebruiken de schrift werkelijk te verstaan. Ik kon een heim zijn aanmerken, dat ze weten een vendel gehad. Maar ik leg mij om zo'n dingen zo te zijn, omdat die zeker. En God die zei, dan die pannen zei, God dan, dat is moet checken. En dan red ik van eerste generaal, dan red ik van de hoofdbedaad, van de mensen, van whatever we willen reden. Ja? Dat is een grote thema. Hier wil ik waarheid uitbrengen, ik wil je niks zeggen, dat hoofdbedaad is nog weer. Nog, sonst red ik niet. Maar waar het goud op aanvindt. En dan wil ik zeggen, lees maar eerste generaal, vers 3, en dan half. Dan reden we van dat goud wat erin brengen. En dan reden we van die ondervinding, dat de onjadoenheid van God, Christus, man, vrouw. En dan brengt Paulus een bijspel door, waar hij kan
de rood geven om boodschap op te wijzen. En aan de oude vader zegt dat een dag als de vrouw en man om je gaat. Zo'n geest heeft de hoppedaging niets te zeggen. De hoppedaging is bloos een teken waar hij de Korinther geven heeft, maar dit zijn die voor ons bewijzen. Zo je man aan het te horen. Zo, nu mag ik een beetje weer gaan aan dit en dat strouw. Want ik weet van strouw. En zo'n ganz klaar zijn, ik beleid er hop niet aan een hoppedag. Oeps, nee, wat is dat? Weet je waar ik beleid? Dat is aan de andere dingetjes. En van de vrouwen willen met de hoppedag bewijzen dat zij ongedoen zijn. God geneven de man en geneven ons naar, dan kan dat de hoppedag een grote zin zijn. Zo ze met de feit passen. Want wie klaar hadden, ik zie wel ik die zin te helpen de zin uit. En ik reed met die in de beste helpen en wie zaten stoel en borstens te feit, dan kreeg een grote zin van die feit passen. En zo ze dat van wie ons een hak geven. Zo is het van wie ons de hand rekenen. Dit zijn alles dingen wat de gemeenschap heeft, dus ik hier dat, wat God en de Bijbel heeft ideeën gegeven, 30 apostel, en dit gaat je leven. Dat is een grote zin om dat. Maar wie moet de klaar hebben waar de kalt is? Wie moet de klaar hebben wat van de gerechtigheid voor God geldig is? Zo is het met elkaar te horen. Wel? Wie würde von der Welt Praxis sein, das Paulus, er lebt ihm nicht die Natur oder der Schaunis von Mann lang hoch? Wel, das soll wir handchecken. Das leert de Natur. Maar wat heeft de Natur gezegd? Dat mag struilen. Wat is het? Nou, ik heb gleich zo'n ding te vertalen waar ik beleefd aan dit. Niet door dat iemand is in beleefd, maar door dat je wel weet hoe om ik zijn dreef. Wie weer een lang gegeven. Op een orientation van een missionswet. En dat zijn, ik weet niet, 50 verschillende mensen tot, bij allemaal. En dan weer die door met onze dagen tot. En dan zijn we door verschillende handen, dat heet ze weer alle christen. En ik geloof het vandaag dat we ze leren. Of ik weer dan nog dingen en nog niet zoveel geleerd en gewaand als ik nu zie. Maar dan zijn we allemaal een paar jongens aan, want vorig. En ik word vorig uitgenodigd worden weer. Maar als zij dan aanschrijven, dan dacht ik zo, wat van de happies hebben jullie nog? Je weet wat happies zijn, joh. Lang gooien, zij op cross bekleide mensen, wat Jan die hitchhiken, die wil alweer met en zons en madleven, joh. Travel around the world. Je houdt op was aan de stad. En ik ben juist erin, de wereld op het klas. En dat duurt niet zo lang, dan word ik aan de houden wat je moet. En ik word aan van hoe ze het doen. En mijn hemel vangt me dan liggen te drijven. Ik check van buitenaan bij weer. En ik dacht zo, hé, wat is dit? En waar ik wil in je shit niet laten lopen, waar ik wel zei, is, dan wordt de laatste de meeting zelf weer, dan wordt direct van nu aan een oven houden. Oké, dat is fijn. Je hoort al aan de fijne doen, ik leg het hier in de helft over de wereld. En dan willen ze een open houden. En dan houden ze dat einde door aan ze zijn even heel schijn, dan zeg je, weet je wat? Jezus heeft je de jengere feitje was je dat moet doen. Hier krijg en aan zijn wiens. Nou wordt je verhaal. Wonen van jullie wat je dan een feitborstje had. Weet je wat, dat blijft lekker minder vroeger dan ze daar schreven. Wie vieren wij wel? En al aan. Oké, dan weer een veel maand, zo we hier aanleiden. Ik zie je niet in auto staan, oh ik kan doen. Dan probeer je een auto te doen. Wat? Ondoen. Vader en alles te gaan doen, dan zie je preekers op de liefde. Maar dat weet je al even. En dat heeft me niet van. Wat dacht dan? Zo, dan deden we dat afnemen. En dan deden we gingen zo naar Stoopen, dan deden we 2 stek. En dan bereiden zij dat al zo, dat de vlees voor een zien, mensen die voor een ander ziek. Waarom ze dat uitweken sparen, dat is wat je recht wordt. Zo wie stelde dat
2 stellen ze aan, en die doen een bedje aan met water. En door 2 stellen aan, een bedje water. En die zorgen er al aan dran. Dan wordt niet ooit gedacht, als we op de show willen zetten, dan dat is wat je moet checken. Weet je wat ik doen moet? En ik denk, dan zal ik weer doen. Weet je waar die eerste kwam? Dat is lang weg. Ik heb de eerste zaak die ik niet doen. Wat dan hoor ik om wat van. Dat is niet dat ik dan als zo dacht. Maar weer interessant. Dan weet je wat dit aankomt? Toen hij de troon rolde van een baken. En hij kwam door. En dan was hem de feit. En die man die rolt zich eruit. Zo tijd in. Nou was hij niet de feit. Wat passiert? We hebben niet moe bereikt. Dat we willen het gaan geven. Maar dan zei je spannend wat we de feit was. Hij stond op en pakte die aan. En dacht niet hard. En de rolt zich eruit. Maar ik kan het niet hard. Dit is de gemeenschap waar ik wel reed. Dat is de feit was wat hier. Waarom wat passiert als wat hier? Dat is het verhaal. We kunnen deze ding doen. En dit zijn zijn dingen wat we kunnen hebben. We hebben veel van de dingen staan wat strouw is. Onze Bibelstunde, onze zondagsscholen, onze al de jessen, die gemeenschap wat we hebben. Die doen we afleiden zoals we blijven dat die goed zijn. Maar wat staat daarbij? Dat is wat er moet passeren. Hoe we deze directe gemeenschap met God hebben. Dit is wat ons verplaatsen. En ik zie niet geen, ik wil niet nu Bibelstunde verachten als strouw. Strouw is op weerval. Dat is onze gemeenschap die wat we hebben. Dat is het wat hier bij u passeren heeft. En dat doen we met zijn bewijzen, omdat er een yes in die gemeenschap met God terecht is. Dat is mijn ziel hier uit te brengen, dat we geloven hebben, dat we God zeker doen, ook in de Bijbel lezen. Want nu als je in de Bijbel leest, dan check eerst bij de beste maat. Hast je een probleem dat je verder is, dan doe je niet daarop lezen dat je nu wordt zenuwen moet krijgen, dan doe je daarop lezen dat je als in de beddenis los wordt. Wenn de beddenis, die mag niet touw van goud vinden. Dan brukst u eerst dat strouw weg te schaffen, dat is krijgt van de ocean foundation billen, met cement, en dan hast du das von Kanada doen, dafür dat je met strouw dat je zal aanvliegen. Dan doe je eerst de strouw wieder, verder je dan opsmelt. En dat is wat we ook gebruiken, want we willen goud op goud doen, dat het touw pakt, dan moet je klaar hebben, dat je in de beddenis en al dat vleeselijke strouw, door je te zien hebt. En even als iemand goed in je hoofd was, kun je dokter even je voeten, maar als je 5 was besser en niet, dan krijg je dat te zien en die zeker hem aanhoudt van dat. Dit is wat ik geleerd heb. Zolang ik wel van boven moet voor, dan doe ik niet eerst geraden boven 5 was, boven voerweg zetten, met beenbalk zetten. Dan is mijn hoofdzaak, ik wil dat gedaan. Dit vastvieren met mijn bruidaanzester dood, om aan te bewijzen dat wat niet wat passiert is. Dat ik lekker zie. Dat is met de relax. Dan zeg ik schrijf naar iedereen naar brief zichzelf. Dit is wat ik in moet willen zijn. Briefje. Als je op goud beuren doet, anders te denken of niet. En wanneer we op goud beuren worden, door ons we God zien noemen wat verharden. Zo een klein beetje mij nog aan deze ding. Bij het goud beuren en strook. Wat meent dat in een zware tijden, dan wordt het verbrand. Dat wat we niet op goud te doen hebben. Het was een weerspel wat hier van God zijn. Al die dingen wat we doen, ieder die dingen, strobeels kunnen zijn, wat we kunnen doen, dat is niet aardig. Wat er aardig is van die ontvangen, maar strook te buurt. En dat is een ding wat ik mooi vind. Voor mij zal waren die buren hier worden veel iets afgesmet. Wat we die denken, maar er zijn vorms cement hier, dan worden vorms wat afgesteld. Dan moet je nog bij nemen stomper of stroken. Dus die leven zijn niet ons kleur. Want je never shot. Dan worden ze ook verstroken en gepakt. Dan worden ze vorms losnemen door de hekken. De strook kan zijn, dan worden ze gepakt zijn, dat het wordt hangen blijven. Dan worden ze cement en dan. Maar je dit is met al deze uiterlijke dingen. Wanneer deze uiterlijke, deze vaart, waar ik leef, dat we nu was. Door ben
niet Geld aanhängen, wenn es die Beispiele hast, und du denkst nicht an, was sie wollen hast. Dat is het van die afstruggelen is. En die dag wordt komen we die dat verbranden. En zo komen gemeenteregelen. Weet je wat? Ik gelijk gemeenteregelen. Ik gelijk niet in de kerk bevor we geen regelen zijn. Ik gelijk niet hoe dat alle geraken dood is voor de rest. Ik gelijk van wie weet je wat van waar die gaan, die heeft het hier. Dat is een goede regel. Wij kunnen niemand doorburen. En ik geloof, wird volle aanleiding in de kerk, ons, predikers, elders, die komen voor hem. Zij wird volle mannen weg, die kunnen verloten, waar ik wat zei, die nemen de waarheid en die geven de waarheid. Wij kunnen niemand op een elders aanburen. Waarom niet? En zo sterk. En ik wil zijn elders dat geen prediker gehad, die hebben wird volle boven, wird volle afkomen, maar die kunnen niet op mensen buren. En dit is wat zoveel mensen doen. En ik leg zo'n geschichte te vertellen. Ik had een stoot en wat ook op de kerk gebid had. Zo zei ik weet niet of hij dat is. Maar hij vroeg me, krijg ik dan ook. Hij zei, ze hadden trouble in de kerk. En hij heeft mij met de kerk. Hij wist niet waarom hij wil. En ze iedere prediker waarom had hem heil gebracht. Dat ging niet de kerk uit. Hij wist niet hoe hij handelde. Dat die idee waar hij zich van gehouden had, die had hij nog voort. Nou, wie hem zei, ik was nog alle 7 jaar voor wat je zijn. En nou wel in de huisvorm momenten te brieven, ik had een kerk voor een volgende kerk. Weet je wat? Aan verbrande grond voor hij hoorde. Hij had gebed op de prediker en op de kerk, dat ze draagden, dat had ik doden. Maar hij kwam aan, de kerk die veld te bieden. En ze worden predikers voor de wat zal hij doen? Dit verbrande grond. Ik was hem rood. Hij vroeg me, wat leest daarvan? Nou, ik vroeg hem als je wat weten wat ik lees van. Hij zei, ik wil niet verroden van een huis en tegen jezelf. Maar klaar, dat je het kan doen dat. En ik zei, we de werkelijk in geloven dat Jezus Christus is. Dat dan was hij naar dezelfde kerk voor en stond er door en op en noemde Jezus en dan kwam voor de vergeving en de raden waar ik kreeg en breid als ik mogen. Wel ons van Christus houden. En wanneer die was opgestaan op zo'n baai, staat op goldbeuren, dan wordt de bruid ontvangen op te heven. Dan moet je toch raden. Maar afbakken en tasje doen, dat zijn stroopbeeld wordt verbrand. En weet je wat passiert? En nog een dat krijgt is goldscholf, waar hij wordt. En dan heb ik dus gehoord, dat kan niet gold, wij gaan ze gehouden, je heet dat gold wordt, je reine wordt op. En al deze zware tasjes, waar we beleven, waar we hebben op deze uiterlijke gebied, die worden verbrand. En dat zegt je sogar, die wordt schuldenlieb. Maar zijn zeil wordt geraakt worden. Weet je wat? Dat heeft te doen met wie kinderen Gottes. Dat heeft niet te doen met dat die veldmensen zijn strouw en die zijn vuil. Dat heeft te doen met wie als kinderen Gottes, wie hadden gelegenheid op goud te buren en stroobrokken te buren. Die hadden gelegenheid aan de ouderkindigheid te blijven en met de hoopdatum dat te bewijzen. Die hadden gelegenheid zeilen te raden, zinderen te houden en met de feitworsel dat bewijzen. En we hadden gelegenheid dat we kunnen Jezus zien leven en ons woord uitleven, maar dat we ook ons uit wijn drinken en brood eten. En we hadden gelegenheid dat we met de taufe kunnen bewijzen wat en ons woord passiert is. Dat zijn de uiterlijke dingen waar ik u wil doorbrengen, dat zijn weervolle gelegenheden. Ik vroeg laatst aan hem, dit is ons net dat we als Bibelers dat de vreugde moeten hopen dat we gaan. Ik bleef naast. Maar ik vroeg hem deze vrouw, want dat zo klaar was, dat hij zou hopen dat je gaan. Als hij dat zo klaar dat je allemaal de schoepsvormen zijn, dus Jezus zegt, wie zal een schoepswoord zijn? Wil je een schoepswoord zijn om een schoep had? En niet dat ik dit wel krijg vergelijken, maar ik wil dit eruit brengen als dat we dat God vinden aan de Bijbel. Dat we weten wat de grond is. Dat het een persoonlijk leven is tussen ons en God, als dat het bloos niet dat die gemeenschap is, wat we verzekerd niet te leven. Maar alleen ja, zo is het niet worden.
This maand wat is beroemd naar regenhaft. Dat is waar ik veel van ons mannen niet bevinden. We zijn zeer veel beloden met wat afspraken is. Einer sagt het maar zo, eine Gemeinde hat het zo en de andere hat het anders. Einer sagt het schuldig, de andere sagt die Maske. Einer sagt het halbrecht, de andere sagt die Schmatte. En deze verschiedenheden, die neemt u op ons. Nur moet je niet werkelijk naar Gottes Glück wonen en zegen moet werkelijk geworden. En leven eruit. En ik zie allmählich hier zum Glück sein, dat onze Ordnung in onze Gemeindes, ik reken dat wat, onze Brüders sich wirklich aanpraten en op zo'n wijze zich leven dat wat die gevonden hebben. Sie zijn er zoveel steden, woorden anders gedaan. Die tragen zich niet meer goed aan. En vele buiten moet wat zich ooit trappen hebben. So dat is een ding waar ik maken doe. En wat hebben we in de grondvinger, of wie weet je wat de grond is? Wat werkelijk goud is voor dat? En zo'n mensen staan die zijn schwaar met deze dingen. Die zijn schwaar. En zo is het ook, ik kan aan mij denken, van het bund bereiken. Van de eerste leven verlopen. De Bibel redt ervan. Wat meint dat? Waar is dat van bund? En dat gaan we ons ook opbrengen. In de plaats bund bereiken. Hakenplaats geleld. Hakenplaats arg gereed. Hakenplaats arg verstrekken. Wat zeg ik dan als ik getrouwd word? Versprook ik de gemeente te zijn? Of versprook ik dat te zijn? Al deze dingen heb je ook aan ons rekenen. Wie weet je niet hoe aan. Ik speel niks. En ik wil dat het weer als woord om de waarheid te voor die beroepen geestig te zijn. Der Gott zijn woord verstaan, wel der mag geestig zijn. We kennen het natuurlijk in dit ding ontzettend. Dat is hoe die mens komt. En de nächste is vrij geworden, joh. Der boven maar het iets op zijn regenjaar. Hij is vrij geworden, allemaal losgelopen. We hebben al die garbage moet loslopen, al deze twijfel moet loslopen. We hebben ook van grond van Gottes woord komen. We hebben naar de waarheid van Gottes woord komen. Wanneer ik verstaan kan, dan gaan we hem wat die helpen kan dat te verstaan. Dat u de weet dat bij een vinger was, dat u feits bout zijn deze bijspelen en bout zijn de waarheid. Want Petrus denkt, is nog een ding. Dan zegt, dan is Jezus aan vraagt, wer zei die dat ik zie? Dan zegt Petrus, ik zei dat u bent de levende Zoon Gottes. Dan zegt Jezus, op die wil ik mijn zorg doen. Du bent de steen. Wel, zo zijn mensen verstaan is op Petrus wie de aksteen. Waarom zegt Jezus dan een paar vers later, Satan, voort hier? Dat is Petrus. Eerst zegt hij, Fleisch en bloed heeft hij dat niet opgebouwd, God heeft hij dat opgebouwd. Doorwend zegt hij, op de steen wil ik mijn gemeente doen. Dan als Petrus waarheid heeft, dan sagt der Satan, wo noch hängen, wenn du meinst, ich was göttlich ist, du meinst, was fleischlich ist. Kijk je wel zeggen dat het zelfs voor Petrus, dat sagt Jezus, dat fleischliche, wat du das, nannt hij Satan, en das Erkenntnis, wat hij van God hat, nannt hij door welk in die gemeente. So hier zei hij dat Petrus, de zedig is, dat die beste Zoon Gottes, ja, en dan sagt Jezus, Fleisch en bloed habt ihr da nicht umgebracht. Dat is de Geist Gottes, wat hij er umgebracht hat. So hier nannt hij Petrus, de grond van zijn gemeente. En dan sagt Petrus, laat die niet doodmerken van de schriftgeleerden Pharisäer en de Juden. En dan sagt er, Satan, wo noch hängen, weinst, du meinst nicht göttlich, du meinst fleischlich. En dit zijn zeer veel vers, wat we dit moeten verstaan. Wenn wir das wel bloß natürlich nehmen, dann wollen wir trauen mit das. Was habe ich nicht? Wo kann Jesus einmal Petrus Satan an, ein andermal den Grund, wo er will abhören. So hier war es nicht das fleischliche Petrus, was er meinte, das ist der Geist Gottes, was der Petrus redet hat, ab dort wollte er die Gemeinde tun. Und das soll sein viel mehr erfahren. Wo wir Jesus seine Beispiele sehr klar kunnen verrukken, omdat die verstaan kunnen waar het is. So, ik wil hier Schluss maken en ik wens je allen dat we meer kunnen Gottes woord dat Geld uitbrengen.